Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa untuk yang sesi yang kedua. Jadi untuk yang sesi tadi ada sikit masalah, talian mungkin agak tidak berapa bagus, so kita agak terputus-putus. Jadi untuk sesi ini kita akan sikit masalah, talian mungkin agak sambung lagi untuk yang tutorial yang tadi . Kali ini kita akan bincang tutorial 5. Okey. So sekali lagi untuk yang BP 11 BP 11 sahaja, sila letakkan nama dan kumpulan kelas kamu BP 11 nama penuh. Jangan letak nama-nama yang saya tak kenal, kerana itu juga dianggap sebagai kehadiran nanti. Okay, BP 11. Okay, so tutorial 5, tutorial 5. So this is tutorial 5, so you can refer to the tutorial 5 at the Google Classroom. We have tutorial 5 here. Okay, so start objective question first. Tutorial 5 is what energy and power. So question number 1 is calculate work done at the point 0, as shown in figure 2. So now we have the direction of the force to the left, and this is direction of the displacement S. So the equation to calculate the work done is W is equal to Fs cos theta, and the force here, because the direction of the force and the direction of the displacement S is opposite direction. This is to the right for the S and to the left for the force. So meaning here, and the force between the direction of the force and the displacement S is not parallel, or is not on the same ataupun berada pada paksi yang sama, the same axis between S and F. So now you can resolve F to the X axis. So here, because this is alpha, so this is F cos alpha, right? And the force here is a F cos alpha, right? And time displacement S, right? Or we can find, because the direction, if you calculate the angle between force and S here is 180, right? So now for the force here, if you resolve for the force here, we have a force cos alpha is equal to S, and the angle here is 100 cos 180. So cos 180 is equal to minus, this is minus 1. So now we have a negative F cos alpha S. So the answer is F alpha alpha alpha. Yeah, the answer is B. Okay, class, this is number 1. So we go to the next question. Question number 2. Continue question number 2. Right. Figure to show an object of mass pass a point X with the velocity V, meaning here we have objects at the point X moving with the velocity V. So here we have an object at the point X have a velocity, moving object, and then it slide up frictionless inclined plane. Ya, dia naik ke atas and stop at the point Y. So meaning here the object stop at the point Y. Pada ketinggian tertentu dia berhenti kat sini. Right? When the second object, so we have second object with the mass half of m,
and velocity half of v. Meaning here we have another object. Dia punya prosesnya sama, cuma mass of the object, the second object is half m/2. Also the velocity is v is half. So now alright, so saya potong sini dulu sorry, apa soalan dia tadi? Kita tengok balik. Okay, sorry. What is the height? Okay, dia mau mencari. Okay, saya tenang So first, yang objek pertama ni ketinggiannya katalah h1 So second object with the mass dia half and velocity is half. So what is the h here? Or say h2. So kalau kita tengok kat sini, secara logiknya h ini, because kita kecilkan dia punya mass, half menjadi separuh, velocity menjadi separuh, mesti h ini sepatutnya is less than, okay, lebih kecil daripada h yang asal. So, tapi kita nak buktikan secara soalan ni, kita nak tunjukkan secara matematik kan. So now, okay, kembali kepada kes yang tadi, first object ini dia bergerak, dia mesti ada kinetic energy, okay, kinetic energy. So moving object at the point x, kinetic energy here is a half mv square. Alright. And bila dia mula naik ke atas, bila dia sudah mula naik ke atas, so pada titik ni dia berhenti, stop kalau ikut soalan tadi. So bila berhenti, kinetic energy is equal to 0. So dia cuma ada potential energy iaitu mgh. So this is gravitational potential energy. So kalau kita tengok conservation of energy is a total energy before is equal to total energy after. Jumlah tenaga pada yang awal sini initial, I initial, F to final, merujuk kepada kinetik kerana pada kedudukan ini dia berada pada ketinggian h is equal to 0, so potential is equal to 0. So pada kat sini dia berhenti. So kinetic energy is equal to 0. Potential kat sini kerana h is equal to 0, u pada kedudukan ini is equal to 0. So maksudnya kat sini, kalau kita nak ringkaskan, pada masa ini kinetic energy dia cuma ada tenaga kinetik, pada masa ini dia cuma ada tenaga keupayaan. So, jadi kalau ikut conservation of energy, tenaga initial energy, tenaga awal sambungan akhir iaitu tenaga awal kita ada, ataupun kinetic energy, initial is referred to the kinetic energy and the final is referred to the potential energy. Right? So kinetic energy equation is half mv square and potential energy is mgh. Okay. So now kita boleh rujuk kepada nilai h kat sini. Kita nak tahu berapa yang kes yang pertama h. So h here, kita cancel m. So h here is a v square 2 divided by g. Okay, kalau ikut persamaan sini v square 2 is g, kita pindah ke sana. Sini katalah first equation. And the second equation merujuk kepada bola yang mempunyai mass kita kurangkan separuh, velocity pun kita kurangkan separuh. So apa jadi pada kalau dia naik ni, dia akan berhenti di mana? Kita kata-kata dia mesti berada less than ketinggian yang awal tadi. Tapi kita rujuk kepada sama juga, kinetic energy, initial energy is equal to potential energy. This is final energy. Right? Kita masih guna lagi conservation of energy. So kinetic energy here is a half, tapi jisim dia sudah menjadi separuh. Half mean we have a m/2 and v also, okay, half square. And mu g bila dia naik ke atas, katalah kat sini dia ada potential energy. Okay, katalah dia berhenti. So we have a mass, u here is a mass is half, g is constant g, and this is a h, katalah h, this is has 1, the second h is at the h2. So this is
second equation. So, kalau kamu tengok perbandingan di antara persamaan pertama dengan persamaan kedua ni, right? Sekejap ya. Ya, tadi suara saya ada sekejap, saya keluar sekejap ya. Okey, so sekarang dah ada suara kan? Saya berhenti sekejap tadi. Oh, boleh respon, ada suara kan? Okey, kita teruskan lagi. Okey, so kalau kita tengok pusat ni, so maksudnya kat sini kita boleh gunakan persamaan sini Ini M itu kita boleh cancel. Okey. Tu kita boleh cancel. So kamu akan gunakan persamaan sini. So kamu akan dapat, kita boleh cari H2 kat sini. So kalau kita tengok sini, H2 is equal to, so apa jadi? So kita akan dapat sini, this is V square and divided by 2 divided by, so G, and this is 2, 4, this is square, so square, so this is, 4. So kita akan ada sini because, over G, this over G here, so, and this is divided by 4. 4. Ini matematik kamu guna dua persamaan sini, so kamu akan dapat sini, this is H1 So, kamu boleh ambil nilai kat sini, sebenarnya adalah is equal to H1. So, kamu akan dapat H2 is equal to this time this is H1 H1 over 4. Right? So, if you look at okay, kalau kita tengok dia punya jawapan dia, jawapan dia adalah A kan? 1H over 4. Okay, question number 2. Okay, continue to number 3. Okay, number 3 is in the figure 3, which point along the roller coaster had the greatest velocity? So if you look at the diagram here, so we have a position of the object, position A, position B, position C, and D. So, okay, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, kalau kita ambil satu contoh yang mudah kalau kita ada pendulum sistem bandul katakanlah bandul ni katalah titik yang tengah-tengah, right? So dalam kes ini bandul ni kita tarik ke sana, lepas tu kita lepas, dia akan bergerak ke bawah. So then this is direction, and the next continue to the second part, dia pergi pada hujung di sebelah kanan. Okay, di sini. So pada masa ini katalah dia punya kedudukan paling bawah atau H is equal to 0. So pada masa ini dia ada ketinggian H, right? Dia ada ketinggian H, high H. So pada masa ni dia tak bergerak, dia cuma ada gravitational potential, iaitu U is equal to mgh. Pada masa ni dia paling bawah, U is equal to 0, dan pada masa ni dia ada ketinggian S juga So sama juga dia akan ada potential energy mgh, right? So the next is pada masa kinetic energy macam mana? So pada kedudukan sini dia tak bergerak. Okay, kita just tarik saja, berhenti. So meaning kinetic energy sini is equal to 0. Tapi pada masa ni bila kita lepas, dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah,
sebenarnya pada kedudukan paling bawah ni, sebelum dia naik ke atas, kinetic energy kat sini adalah paling tinggi, maksimum. Tetapi potential is equal to 0. And the next, pada masa ni, dia maximum potential kinetic is equal to 0. Kalau dia tengah-tengah, separuh lah, separuh KU, separuh kinetic energy, separuh potential. Sama juga kalau tengah-tengah kat sini kedudukan dia, okay, separuh kinetic energy, separuh juga potential energy, tengah-tengah. So kalau kamu tengok kat sini, position A, position B, position C, yang mana kalau kita tengok, apa, yang paling laju kat sini, kita nak tengok yang kedudukan yang paling laju. So, ini yang paling laju maksudnya, kalau ikut kes bandu sini adalah C kan. Pada masa ni, apa? U adalah maksimum. Okay, dia naik, mungkin dia berhenti sekejap, baru dia turun balik. So, pada masa ni, kinetik tu semakin berkurang. Daripada bawah dia laju, dia perlahan, dia turun, laju maksimum, dia naik balik. So, pada masa ni pun sama juga. So, the maximum kinetic energy at the point C. Question number 3. So continue to the question number 3 is greatest velocity is the answer is C. Okay, question number 4. Which the following statement correct about the power? So power, as you know, the power is power P. Symbol is the word rate. The word rate ton. Kadar melakukan kerja. P is equal to W over T. PW over T. So if you look at the question here, power is referred to the how fast. Ya, betul. Kerana dia merujuk kepada apa saja kalau kita bahagikan dengan T ikut persamaan. If you divided the item with the time T, so meaning you calculate dia punya rate ataupun kadar dia. Kadar ni merujuknya berapa cepat. Yes. Number 1 is right, correct. So here, if you get the answer is no, the number 1 is B. So automatic B itu salah lah. So kita tak perlu consider lah. Okay, kita tengok yang kedua. A 300 force is applied to Skya to drag her up on the skill hill at constant speed. The power delivered is 450. 450. So, meaning here, if you calculate the power, okay, power, the first equation is the rate work done, W over T. Also, you can use the calculate the power is the equation force time velocity V. So, if you get the question here, the statement here give you the value of the force 300 Newton, and the velocity 1.5. So, if you use a calculator here, 300 times 1.5, you can get the value of 450. So meaning the number 2 is correct. Number 2 is correct. So 1, 2 is correct. So here because 1, 2 is correct, this is C is a wrong answer. So we consider the A and D. Right? So okay, we go to the calculation. We do the calculation. 6 kilogram boys runs up with a staircase is 1.5 second. How his power is ultimately 18 watt. So the power equation is W over T. But the situation here, 6 kilogram boy runs out, meaning jasad itu dia naik ke atas pada ketinggian 2 meter. So we have a gravitational potential energy. So kat sini gravitational potential tu, because we can relate between work and energy because the same unit, okay, the same process here. So meaning here, when the object moving upward with the mass 60 kilogram and the height is 2 meter in 1.5 second, the V here you get the is equal to gravitational potential energy mgh. Tenaga keupayaan yang ada merujuk kepada jumlah kerja yang dilakukan untuk naik tangga tersebut. So divided by T. So here if you use the value here, the mass is 60
and the height is 2 meter, and the G is 9.81, and the time taken is 1.5. So if you use the calculator, this 60 times 1. No, this is the answer given here is 80. No, it's not equal to 80. So meaning here, the answer is wrong. So meaning the no consider, then is the answer. This is wrong answer. Yeah, number 4 is A. Right? Okay, class. Continue to number 5. Question number 5. Engine power of car mass M is P. What is the minimum time taken for the car to accelerate from the rest of the speed V? Right? So here we can use the power equation is equal to watt done divided by time t. But if you use the watt energy theorem is related between watt and kinetic energy, delta K. Delta K is a change of kinetic energy. Here meaning is a kinetic energy final, use a VF square minus initial kinetic energy half M initial VI square. But this is because the car accelerate from the rest, so meaning the initial is equal to 0. Okay, so now we have the W here. Watt here is equal to half mv f square and divided by time t. So now the question asks you to calculate the time taken, t here. So the t here is a half mv f square, right? Divided by p, right? Divided by, sorry, taken this t here, p. So sorry, this is a half mv square. This time t. So now, okay, half P. Nah, T is T from the rest. Half. Okay, sekali lagi tengok sini tak clear sini ya. So we have a half mv final divided by T is equal to P, right? So we have a half mv square final divided by P, because T kan. Kita tengok situ. Okay. So now if you look at the answer here is APM over V. Oh, no, we don't have the answer here. So, di mana kesilapan itu berlaku? Kita tengok punya calculation kat situ. Di mana ada berlaku perubahan kat situ. Okay. Ataupun kita boleh guna cara lain. This is a minimum time taken because the rest of speed. The rest of speed V. Okay, so B The answer is B, ada B Okay. Ya, B kan. Inilah ni. Sama sini kan. Ini sama lah tu. MV square divided by 2P here. Kita tak nampak ada P di bawah kat sini. Okay, so the answer is B. Okay, class. So continue. Yeah, finish for the objective question. Continue to the subjective question. Subjective question number 1. 3 kilogram. 3 kilogram.
3 kilogram box is vertical lifted from the rest at distance 20 meter with a constant upward force 60 Newton. So let's say you have, this is a ground surface and the object lifted to a height of 2 meter, right? This is height of 2 meter. And the mass of the object is 3 kilogram. And the work done by the applied force. So, we have a 60 Newton, right? Work done applied force here. So the work done, this is number 1. The work done or equation for the work is Fs, right? So the Fs here, and because the object start from the ground surface and the next lifted to height of 2 meter, okay, to upward. So meaning at the position here, the object have a energy or potential energy, U, gravitational potential energy, that you can relate to the work done or W, okay, work done to the object from the ground surface to the height 2 meter. So here is a work done by the applied force. For the F here is referred to the work here is equal to, because the object have a gravitational potential energy is a mgh, and the s is a displacement, the distance 2 meter. So the mass of the object is a 3, g is a 9.81, and s kita salah ganti isinya, time 2. So we have a use the calculator here. 9 times 3, this is a 58.86 joule, right? This is work done by the applied force, right? And the next is work done by the gravity. So when the object ataupun objek yang berada pada ketinggian yang ni, selain daripada kita ada 60 Newton force yang mengangkat jasad ini ke atas, kita ada juga ada satu daya lagi yang kita rujuk kepada wake force, iaitu kan kita dah bincang dulu mg, wake force. So W kat sini bukan merujuk kepada work done. This is a wake force mg, but the direction is opposite direction to the direction of the naik ke atas setinggi 2 meter. So kalau kita nak kira dia punya work done by the wake force here, or work done by the gravity, so we have a W is equal to, okay, sama juga mg, because direction of the wake force is downward, and ketinggian dia, this is a h, ketinggian, right? Tetapi kalau kita tengok dia punya displacement, distance tu ke atas, dia daripada bawah naik ke atas, tetapi wake force itu ke bawah. So kita tengok kat situ mesti ada apa? Kalau kita tengok dia punya angle kat sini pun, yang ada kat sini, the angle di antara displacement dia ke atas, the angle kat sini dengan dia punya W, wake force ke bawah tu, dia mesti opposite, ataupun angle sini 180 kan. Dia punya force dia. So dia punya kat sini kalau kita tengok, kalau kita pakai W is equal to mgh, W is equal to mgh. So kalau kita tengok dia punya mass dia, kalau kita pakai situ berapa? 3, and the G is 9.81, right? And the H is 2, tapi kita kena rujuk kepada, because dia ke bawah, this is 2, ataupun kalau kita guna W is equal to Fs, okay, force kat sini merujuk kepada wake force, okay, ataupun Fs, saya pakai sini lebih senang kalau kita pakai W is equal to Fs cos theta. Okay, force adalah wake force, iaitu mg. Displacement or distance is 2 meter. Dia bagi kan 2 meter. Cos theta, the angle between the displacement and force ini, wake force ini adalah 180. Okay,
Jadi kalau kita kira kat sini mesti ada, this is cos 180 is equal to negative 1. So maksudnya jawapan akhir kita ni mesti ada tanda negatif lah. So kalau kita kira mass dia berapa tadi? Mass dia tadi dia bagi itu 3. This is 3 times 9.81 G and the time displacement S is 2. So darab dengan apa tadi? Negatif 1. So kalau kita kira kita akan dapat, kira calculator, we have negative. So V, saya tulis kat sini value here is equal to negative 58.86 joule. This is for the work done by the gravity. Okay, so next question number 3, the final speed of the box. Okay, untuk final speed ini kita boleh pakai perkaitan di antara work energy theorem. So work energy theorem dia cakap apa? Work energy theorem, work done is equal to the change of kinetic energy. This is half mv square minus half m initial u. Sorry, kita pakai u initial u square. So now the final speed here, right? Because objek itu bermula daripada dalam keadaan diam, from the rest. So meaning here the u here is equal to 0, and work done sekarang ni kita ada dua. The first is work done by the applied force, and the second is work done by the gravity. So work done tu satu yang disebabkan oleh force ke atas, work done by the applied force, and the second work done by the gravity. So kita kena cari net work. Okay, net work done merujuk kepada saya ambil net kerja bersih. Net is equal to WF plus WG. Cuma WG tu kamu akan ada nilai negatif. So kat sini maksudnya apa dia? Maksudnya kat sini negatif. Yang pertama tadi kita dapat 58. Yang pertama tadi kita dapat berapa? 58 kah? Sorry, itu yang pertama work done applied force tu bukan work done. So itu kalau tengok ini number 1 work done is this is 60 mgh 60. Ini salah yang ini kalau kita tadi work done untuk pertama work done by the applied force, this is Fs. So F here is equal to force is equal to 60 and the S is 2. Okay, so here is 120 here, 120 joule. So inability ni barulah kita dapat negatif tadi kan. So jadi yang kat sini WF sini 120 and WG is negative 58.86. So kalau kita calculator ni 120 plus is equal to sini kita dapat positive and tadi saya padam dulu sini. Saya tulis sini balik ambil yang ni. Tulis kat sini. So kita ada kat sini 120 plus minus 58.86 is equal to half mv square. So mass kita sekarang ni, mass yang ini adalah sama dengan 3 kan. So sekarang ni kita nak cari V. So bolehlah cari V sini. So this is half. So 15, 120 plus minus 58.86. Okay, divided by 15. So it's equal to
6.38 meter per second. Right, this is the final answer. Okay, so number 1. Finish. Continue to the number 2. So we have number 2 here. All right, question number 2. Okay, question number 2. Okay. Ini dia bagi dalam bentuk graf ya. Alright. Okay. Force acting on particle in figure 4, find the work done by the force as the particle move. So from 0 to 8. From 0 to 8. So what is the work done? So if you have graph force versus time versus x, distance x. So the work done is the area under the graph. So graph ni dalam bentuk segitiga. So yang pertama ni untuk mencari luas dia adalah half. Okay, this is 8 time dia punya high dia adalah 6. So kita dapat this is 2, 4 and this is 24 joule. Right? So number 2 from 8 to 10. So 8 to 10 here, kalau kita tengok kat sini, 8 to 10 tu, sini berapa? Ini segitiga sini kita ambil sini segitiga. So this is 8, 10, this is 2 and this is 3. Tapi 3 tu kalau tengok dia negatif So kerja tu ada merujuk kepada tandaan negatif. So kalau kita cari area kat sini, this is half 2 times negative 3. Right? So if you calculate here, half 2, so we have a negative 3 joule. Ini area luas kat sini. Negative 3. Right? And so from x to 10, sorry, from 0 to 10 here, berapa dia punya ni dia? So kita dah dapat tadi from 0 to 8 kita dah dapat 24. From 8 to 10 is negative 3. So kita boleh cari work net. Work net is equal to, kita tambah semualah. The work for the first part is 24 plus the second part from 8 to 10 is a negative 3. So we have a 21 joule. Right? Okay, this is number 2. So continue to the question number 3. Okay, question number 3. Tourist drag luggage mass 20 kg with a force F at constant velocity across the floor as shown in figure. So kita ada satu objek ataupun bag dia tarik dalam keadaan macam ni pada angle 37. The coefficient of kinetic friction between roller and luggage, kinetic friction di antara roller ataupun bag ini dengan permukaan ni, meaning here dia ada geseran so because force ke sana, friction akan tarik ke sana lah. 0.4 dia punya coefficient new. Luggage drag with dia ditarik sejauh 0.8 meter along the floor. Calculate what done by the luggage by the normal force. So if you draw the free body diagram, because we have a normal force here and we have the force F, force F, and we have a big force ke bawah, W, and we have a friction force ke sana. So if you draw the free body diagram, we have normal force, we have a frictional force, we have external force F, and we have the big force. This is free body diagram. So number 1 is a question asks you to calculate the what done by the normal force. What done by the normal force. So now, because the direction, this is the
displacement S, direction displacement S on the horizontal X. But if you look at the angle, because the work done equation is Fs cos theta. For the normal force, the angle between N and S is a 90 degree. So if you lose the equation here, this theta is a 90 degree. So meaning here the cos 90 is equal to 0. So the work done by the normal force is equal to 0. Okay, this is number 1. And number 2, work done on the luggage by the force F. Right? So sekarang ni kita nak cari berapakah work done by the force F. Right? So first kita kena pastilah, because the work done equation is W is equal to Fs. So yeah, force kat sini kita nak tahu berapa, and the S here is a 0.8. Okay, so to calculate the F here, so because the luggage object moving constant velocity, so meaning the acceleration is equal to 0. So when the object moving to the right, so meaning here, because the displacement to the horizontal X, so you must resolve F to the angle is a 37 degree. Right? So now this is a frictional force, and this is a normal force, and this is a weak force. Right? So now if you use the net force to the right here is a F, resolve F to the x-axis. So F cos 37 degree minus frictional force F, right, is equal to 0. Why is equal to 0? Because constant velocity, meaning actually this is equal to ma, but constant velocity A is equal to 0, so this is equal to 0. Right? So here kalau kita tengok F cos 37 is equal to frictional force F. Right? Satu lagi kalau kita tengok kat sini, kita sebenarnya kita nak mencari F, F ni, because kita nak guna persamaan, kita nak cari work done by the force F. So untuk cari F juga kita boleh, because bila kita ada satu item, kita unknown item, satu benda yang kita nak cari, at least kita kena ada dua persamaan. Okay, so this is first equation. The second equation kita boleh kaitkan dengan normal force ya, because dia juga ada normal dengan weak force kat sini. So kita rujuk kepada normal force and weak force, right? So kita ada, ataupun kita rujuk kepada Y component, because jasad ini hanya bergerak pada arah X, dia tak bergerak kepada arah vertical. Jadi maksudnya daya ke atas sama dengan daya ke bawah. So daya ke atas kita ada N. Okay, satu lagi ya, bila force ini, okay, saya padam yang ini dulu ya. So saya padam yang ini dulu. Okay, kita ada normal force kat sini. Ada because jasad ini ditarik ke arah sana. Kalau kita buat segitiga kat sini untuk force ini ya, ada lagi satu daya yang kat sini disebabkan oleh force ini. Iaitu kat sini kita pakai angle 37, dia opposite. Kita ambil force kat sini adalah F sin 30. Right? F sin 30. Okay, opposite direction, F sin 30. So dia sama arah dengan N, dan yang ke bawah kita cuba ada weak force sahaja kat sini. Right. Okay, maksudnya daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Okay. So, jadi daya ke atas kita ada N plus F sin 30 sama dengan daya ke bawah kita ada W.
Okay. So, jadi dalam kes ini kita nak, katalah kita nak dapatkan n, kalau kita nak dapatkan n kat sini is equal to W minus F sin 30. Tadi saya ada persamaan ya berkaitan dengan force tadi, okay? Kita telah padam sini, iaitu F cos 37 is equal to frictional force. Tapi kita tahu frictional force is equal to mu n. Jadi kamu ambil n kat sini ni ganti dekat n di sini. Jadi kita akan dapat, okay, saya tulis kat sini panjang sikit ya, F cos 37 is equal to mu dia bagi 0.4, this is 0.4, n kita value minus F sin 30, right? Jadi daripada sini, cause item-item yang kita nak cari F ya, kita nak cari F, wake force kita tahu mg, force kat sini kita nak cari, that's why kita boleh gantilah, dan kalau kita boleh ringkaskan kat sini, F kat sini kita akan masukkan, so kita akan dapat mu 0.2, mass kat sini adalah 20, G kat sini 9.81, so this minus time force time 30, force is equal to 6, this is cos theta, cos 37 sin 30 ni boleh kita, itu kamu boleh guna penggiraannya kat sini, so kita ada 75.5 Newton. So, baru kita dapat force kat sini, right? Baru dapat force. So, force kat sini apa tadi? 75.5. So, untuk kira what done by the force F, barulah kita dapat is equal to Fs, right? Fs cos theta. So, F kita sini 75.5 cos. Mengapa cos? Kerana kita kena resolve F ini pada arah displacement S kat sini. Cos berapa? 37. And dia punya jaraknya sejauh 0.8. Jadi, kita guna kalkulator 75.5 times cos 37 times 0.8. So we have what done by the force is 48.24 joule. Right? Question number 3. Okay, continue to question number 4. Okay, question number 4. 2 kg, 0.2 kg stone is held as 1.3. So kita ada satu jasad pada ketinggian sini 1.3 meter above top edge of water well, then drop into SN figure 6. The well has depth 5 meter, right? 5 meter. So meaning here taking reference edge, okay, ini katalah permukaan permukaan bumi contohnya. So kita ada satu lubang ataupun telaga yang ada air kat dalamnya. And okay, kita taking reference point H is equal to 0 and U is equal to 0 joule at the top edge of the well. What is the gravitational potential energy of the stone before the stone release? So before the stone release is the position, initial position. So meaning here we have because the reference point of the ground surface here is H is equal to 0. So maksudnya kat sini, kalau kita nak kira dia punya gravitational potential,
here is a U is equal to mgh. So kita nak kira gravitational potential before stone release pada kedudukan sini. So mass dia 0.2, this is 0.2, 0.2, and G is a 9.81, and dia punya ketinggian ni adalah 1.3 meter. So now you can find the value of the gravitational potential before the stone is released is equal to calculator is 0.2 times 3 2.55 joule. Okay. Number B, when it reach the bottom of the well. Maksudnya jasad ini dia jatuh, bergerak and jatuh ke bawah. So dia punya ketinggian kat sini, dia kata okay, the well has depth 5 meter. So ketinggiannya adalah 5 meter. So kalau kat sini kita tengok sebagai titik rujukan, reference point here x0. So maksudnya di bawah tu nilai dia adalah merujuk kepada negatif kan. So this is h dia negatif. So dia nak kira berapakah dia punya gravitational potential U yang kedua ni reach the bottom well is still we have mgh. So the mass here is 0.2 kilogram, and the G is 9.81, and the S here is 5. But we have a reference point 0 here, meaning the direction to the below the H0 is negative. So we have a negative 9.81. So the U here, or the when it's reached the bottom of the well, the gravitational potential energy of the stone is negative 9.81 joule. Okay, and the next B, what is the change in gravitational potential energy of stone when from release to reach the bottom of the well? So meaning here we have the change of gravitational potential. Here we have U final minus U initial. So we have a U final is minus 9.81, and minus U initial is 2.55. So we can use the calculator here. 981 minus 2.55 is equal to minus 12.36 joule. Right, class? This is number 4B. Continue to the question number 5. Question number 5 here. Sorry. Okay. So the graph figure 7 show the variation between applied force F. We have a graph force versus compression X of the spring. This is spring system. How much work done in compress the spring? So meaning here, work done for the compress, what is done in compressive spring. So what is the work done for the system here, because graph F versus X. So compressed spring 0.1. So graph F versus X, or S versus T, or F versus S. Okay, this is the distance X. So you can find the what is the area under the graph here. We have a triangle here, so we have a half time 0.1 time the height is 2. So we have a 0.1 joule. Right. Okay. So number 2. That means the elastic potential energy, a spring when it's compressed 0.2. So now for the compressed spring 0.2, right? 0.2. So what is the? This is number 2. What is the elastic potential energy? So here I write US, elastic potential energy. So we have a equation for elastic potential energy is a half kx square. So x is a compression. Here is a for 0.2.
So X here is 0.2. 0.2. This is, you can look at that, because 0.2, so we have a compression 0.2. And to calculate the US, the problem here is a K, constant of the spring. So to calculate the constant of the spring, you can use the Hooke law, because Hooke law said that the relation between force and compressed spring X, we have a K, constant of the spring here. So now K is a force that you can compress the spring system divided by nilai X, compression X kan. So kalau kita tengok dekat graf sini, force dia bagi, katalah kita ambil yang 4, 4, dia punya X dia berapa sini? 0.2, 0.2. So here we have a K here, 4, sorry, ini tulis sini ya, K here, so 4 divided by 0.2 is equal to 20 ya. So now sama juga kalau kamu ambil sini, kalau boleh kamu boleh gunakan force ini, katalah graf 2 bahagikan dengan 0.1, ambil graf yang kedua 0.1, so sama juga kamu akan dapat K is equal to 20. Yang penting kamu boleh dapatkan nilai constant K. So constant K kat sini adalah 20. So you can use the calculator, half times 20 times 0.2. So we have elastic potential energy is equal to 0.4 joule. Okay, class, this is number 5. Continue to number 6. Right, number 6. Number 6 is, no figure, ataupun kita tak ada raja, dia cuma just penyataan. The initial kinetic energy and objects are moving on a horizontal surface K. No? So kita ada satu objek bergerak dengan satu initial horizontal surface K, moving on the horizontal surface. Friction between object and the surface cause the velocity of the object decrease. Cause the velocity increase and uniform. Maksudnya ada friction force dan objek itu last kali dia berhenti. Okay, uniform to the zero in the time t. Maksudnya kat sini kita ada satu jasad bergerak satu permukaan. Okay, katalah bergerak ke sana dengan satu V. Lepas tu dia ada friction di antara dua permukaan. So semestinya friction tu ke arah sana. Dan bila dia bergerak dalam satu tempoh masa tertentu, kita dapati jasad ini dia kata berhenti. In time T. The proses ini mengambil masa T. Right? So what is kinetic energy at that time? Half. So total time is T. So dia nak tahu berapakah kinetic energy. What is the, katalah separuh, katalah kat sini kan. What is the kinetic energy when the T is half? Okay. So first, because the objects moving with the velocity V, so the object here have a kinetic energy half mv square, right? Okay. So initial kinetic energy is equal to half mv square. Okay, so the after the T, after the T over 2 or half T, so what happened to the velocity? So if you look at the situation given by the question here, the question said that the velocity of object decrease uniform to zero in time T. Maksudnya kat sini perubahan atau pengurangan decrease uniform, maksudnya V tu dia increase secara uniform, secara seragam, terhadap perubahan dia punya nilai T, right? The time T. So now when the T is equal to half, when the T is equal to half, V is also berkurangan menjadi separuh. Okay, berkurang menjadi separuh kat sini. So maksudnya kat sini
kinetic energy awal dia adalah half mv square initial I pada masa katalah sini half itu kinetic energy dia half, mass tidak berubah, tetapi dia punya v dia tu menjadi separuh, v initial tu menjadi berkurang menjadi separuh juga. Half, because it decrease uniform to zero in the time t. So jadi kita ada dua perkaitan, dua energi satu pada kinetic energy pada separuh, kinetic energy pada asal sini. So ataupun kalau kita tulis kat sini, initial K is equal to half mvi square pada masa K tu half T half, kita ada half mv kat sini saya ambil vi itu adalah menjadi separuh. Jadi kalau kita nak tengok kat sini apa perkaitan di antara K initial dengan K at the half of T, so kita gunakan dua persamaan ni lah. Because kalau kita tengok kat sini persamaan ini half mvi square, half v mi square kat sini adalah sama dengan K. So jadi K kinetic energy at the half time is equal to 1, this is square, so meaning this 4 and K initial, this is 1 over K over 1 over 4K. Okay, between the K initial and K final. Alright, this is number 6. So continue to the number 7. Right, nombor 7 ni dia lain sedikit. Kalau kita tengok sini, because actually dia rajah tu tidak lengkap. Sebenarnya, saya bagi contoh. Ini rajah yang lengkap dia. Sepatutnya macam ni itu rajah yang betul-betul lengkap. Kalau kita tengok kat sini. Yang number 7 tu, yang number 7A tu, pertama tu dia nak cari mengenai, kalau sini soalan ni dia nak cari state the principle of conservation of energy. So total energy initial I is equal to total energy after. Jumlah tenaga sebelum sama dengan jumlah tenaga selepas. This conservation of energy. So number B, a 2 kg sphere slide down from a smooth and curved surface as shown in figure. So kita ada kedudukan A, bola tu katalah kat sini jasad telah bola turun ke bawah. The sphere initially ada rest, asalnya dia tidak bergerak, so U is equal to 0. Use conservation of energy to calculate the velocity of sphere as it pass point B, ada lagi sini, and point B, B, C, and D. So dia nak kira velocity. Calculate velocity at the point B here. So at the point B here, because the A at the point A, velocity is equal to 0. At the point B, kerana dia ada ketinggian, dia juga bergerak. So dia ada V. So berapa dia punya VB kat sini? Itu yang dia mau cari kan? So now to calculate the VB, we can use the conservation of energy. Conservation of energy yang kita bincang tadi, kinetic energy awal sama dengan kinetic energy. Energy awal sama dengan energy akhir. So energy awal kita cuma ada potential energy kerana tak bergerak. So di sini pada titik A ni kita rujuk kepada U at the point A is a mgh. Tetapi bila dia bergerak ke titik B, dia ada apa? Saya tulis sini U at the point A, bila dia bergerak dekat point B, sampai di point B dia bergerak. So dia ada tenaga kinetik half mv square dekat point B. Dan pada masa yang sama, dia juga ada tenaga keupayaan because ada ketinggian kan. This is 10 meter. Jadi mgh. So sekarang ni kita nak cari berapakah VB. So,
U at the point A here adalah sama dengan mgh. Kat mana? Kat point A. So kalau kita gantikan nilai kat sini, if you use the value of the mass is equal to 2 kilo, mass ini also 2 kilo, G is constant 9.81, H kat sini ketinggian yang ni pada titik B, ini pada titik B, ini pada titik A. This is 10, mass kat sini still we have 2 kilogram, G is 9.81 and the H pada point A adalah 20 meter. This is 20 meter. So boleh guna kat sini, kita boleh cari VB. Okay. So ini kita boleh cari VB. Saya tunjuk saja sini, nanti boleh kamu kira. Yang at the point C here, at the point C pun sama juga. Pada the point C dia betul-betul di bawah. Sorry, bukan di bawah, di bawah kan. Jadi dia turun, lepas tu dia nak mula naik ke atas balik. Jadi pada point C ni merujuk kepada, kalau di bawah ni, dia pada point C dia cuma ada tenaga kinetik. Kinetic energy sahaja, iaitu half mv square. Tetapi tenaga yang dia ada kat sini berasal daripada B dan berasal daripada A lagi. Katalah kita ambil di B. Di B tu kita dah apa tadi? Di B tu dia ada tenaga kinetik, iaitu half mvb square. Yang B kita dah kira kat sini. Dia juga ada tenaga potential, because ada ketinggian, iaitu mgh. Dan pada titik C, half m pada titik C, VC square. So sama juga kat sini, kamu boleh gantikan dia punya nilai ni. Ni VB kita dah kira tadi kat sini. Mass kat sini 2 kg, G 9.81, H pada titik B adalah 10 meter, this 10. So mass kat sini 2 and you can calculate the VC. And the next, dia akan naik pada titik D. Okay, pada titik D tu katalah dia bergerak pada titik D. Katalah dia naik dan berhenti di titik D. So maksudnya kat sini, so sama juga. So dia akan ada tenaga kinetik. Okay. Oh, sorry. Dalam kes ini dia tak bagi tahu ya. Dia tidak bagi tahu bahawa dekat titik D ni dia berhenti ya. Dia mungkin boleh turun balik. So kita anggap pada titik ni dia masih bergerak . So pada titik D ni dia ada potential dan kinetik. Tapi dia berasal tenaga daripada titik C. Okay, pada titik C. So pada titik C kat situ, kalau kita tengok kat sini, dia akan ada tenaga kinetik half mvc square is equal to, bila sampai titik D dia bergerak, dia masih ada tenaga kinetik half mvd square tambah dengan dia ada ketinggian, iaitu mgh. Jadi semua nilai-nilai ni kita boleh ambil. Mass kita boleh cancel sebenarnya kiri kanan. VC kita dah kira daripada soalan kedua sini tadi. Okey, VD kita mau cari G 9.81 and the H pada titik D adalah 7. So kamu boleh kira dia punya VD lah. VD sini sama dengan berapa? So boleh kira sendiri adalah jawapan tu nanti Saya sudah bagi idea sahaja untuk kes yang ini. Okay, so continue to number. Okay, next question is number. Okay, ni tengok pada ni soalan yang ni. Okay, number 8 question number 8. Okay, ada lagi dua soalan sekejap lagi. Constant horizontal force 2 exponent 3 Newton is X on the object mass 5 exponent 3. Ya, kita ada satu jasad dikenakan dengan satu daya. Lepas itu jasad itu jisimnya adalah 5 exponent 3 kg. Initial velocity of object is 4. Calculate velocity object after its move 300 meter. So if the horizontal surface is smooth, so kita ada satu jasad, lepas tu force dikenakan ke atas satu jasad ini 2 exponent 3, this is force Newton and the mass 5 exponent 3 kilogram. Okay, katalah yang asal ni dia kata horizontal surface is smooth, so meaning no friction, so friction tak adalah. So soalan tu kata what is the
sorry, bukan word, calculate velocity, sorry. Calculate the velocity. What is the velocity? If the velocity of the initial object is the u, u is equal to 4 meter per second. So dalam kes ini, mungkin ada 2-3 cara, tapi because kita nak dalam soalan ni kita ambil perkaitan word energy theorem. Okay, word energy theorem, word is equal to delta change of kinetic energy, iaitu kinetic energy final minus kinetic energy initial. So W is equal to kinetic energy in final is a half mv square minus initial is half mu square, but force here, W here is a force time displacement s. So daripada sini kita boleh nampak wujud, because soalan ni dia nak cari velocity, velocity after move 300. So di sini kita ada s 300 meter, force kita ada sini 2 exponent, right? 2 exponent 3 2 exponent 3, and initial velocity is 4 this initial 4, mass dia bagi sini 5 exponent 3, also here 5 exponent 3, and the final velocity yang kita nak cari, the final velocity here. So you can find the final velocity, this is half time 5 exponent 3, this is half divided by 4, 300. So the V here is equal to, sorry 4, this is 16 16 meter per second. Nah, boleh kira sendiri ni jawapan yang dekat sini 16 meter per second. Okay, so yang kedua, dia nak mencari dia punya velocity juga, tapi if horizontal surface is rough surface, maksudnya dia ada frictional force. So kalau ada frictional force, untuk cari work done, dia mesti merujuk kepada force kat sini yang kamu pakai kat sini, force ni mesti W is equal to Fs. Kalau tadi kita tak rujuk kepada Fnet kerana dia cuma ada satu daya. So sekarang ni kita ada frictional force. Kamu kena cari Fnet kat sini, daya bersih. Baru kita boleh mencari dia punya final velocity, ataupun kita gunakan half final kinetic energy mv square minus half mu square. So sama, yang ni sama macam tadi sama macam kes yang ini. Cuma Fs saja berubah. Fs kat sini, Fnet ini kamu kena ambil nilai apa? Kamu kena cari daya bersih dia. So daya bersih dia, kamu kena apa? 2 exponent 3 Newton minus frictional force 400. Yang ni sama. Iaitu 300 meter. Sama. Yang ni tak berubah, sama seperti yang kita buat tadi yang sini tadi. So kamu boleh kira lah kat sini nanti untuk cari dia punya V yang kedua ni. So V V ni kita boleh carilah untuk soalan yang kedua. Okay, nanti kamu kira dulu lah, saya rasa bolehlah dapat jawapan itu Okay class, so continue to the number 9. Okay, number 9 ini adalah berkaitan dengan apa ni? Power, ingat? Electric motor of a model train accelerate the train from the rest to 0.620 meter per second in 21 millisecond, ms millisecond. Total mass of the train is 875. Find the average power deliver train during its acceleration. So the question asks you average power deliver. So meaning what is the power average? Power average is equal to equation work divided by time t, or the rate work done, W over t. So now the t here is
Ini dia sudah bagikan, the process ataupun dia punya aktiviti ni berlangsung selama 21. Milli is time 10 power of, milli is millisecond. So milli is time 10 power of minus 3. So the problem here is a word. Okay, so the word here, because the train accelerate from the rest to 0.620 meter per second. So the word here ataupun kerja yang ada kat sini merujuk kepada tenaga kinetik yang digunakan untuk menggerakkan ataupun tenaga kinetik yang ada ke atas jasad yang bergerak pada kelajuan yang diberi kat sini. So here we have the word here is equal to kinetic energy half mv square divided by T, ataupun kalau kita nak rujuk dekat word energy theorem pun boleh, W is equal to change of kinetic energy, iaitu half mv square minus half initial kinetic energy U square. Tapi dia start from the rest, so meaning is equal to 0. So W is equal to half mv square. So ni kita dapat sini. Lepas tu kita gantilah mass dia berapa. Mass dia bagi okay, 875, tapi the gram so tukar kepada kilogram is minus 3, and the V here is a 0.620 meter per second, and the T is 21 times exponent minus 3. So you can use the calculator here. Half times 0.62, 21 times power of minus 3. So you can find the P average is 8.01 watt. Okay, class, question number 9. Okay, so continue to the question number 10, the last question. Okay, sabar sikit lagi kita habiskan soalan yang ke-10. An older car, model car accelerate from 0 to the speed V in 10 seconds. So kita ada satu jasad, okay, bergerak daripada initial U 0 and speed V. So dia bergerak pada speed V. The process ini dalam makan masa 10 second. And the newer, more powerful sport car, kita ada lagi satu jasad, same mass, from 0 to the 2V at the same time. Okay, maksudnya dalam accelerate from 0 to 2V, dua kali laju yang asal V tadi tu, tapi dalam masa yang sama. Okay, so assume the energy coming from the engine appear is only as a kinetic energy of the car, compare the power of the two cars. So kita ada dua situasi lah. Okay, situasi pertama, situasi kedua. The first situation is U is equal to 0 start initial, but in 10 seconds the speed is V. But the second situation, at the same time 10 seconds the the object is from 0 to 2V. Maksudnya dua kali ganda kat sini kalau kita tengok perbandingan di antara first and second situation. So dalam kes ini dia nak tengok ataupun soalan tu tanya compare the power of the two car. The power of the two car. So seperti yang kita tahu, the power of the two car, power is the work done divided by time T, right? So the work done here, because dia kata kat sini the work done because the energy coming from the engine is kinetic energy. So kerja tenaga yang ada kat sini merujuk kepada kinetic energy. So we have the value what is equal to kinetic energy half, and let's say this is car yang pertama the first car is let's say V1 V square. Okay, this is the first car. Okay, and divided by, and the time is 10 seconds. 10. Okay, so now we have this is power of P1, right? For the P2, the same the object here
we have a with the same time, but dia punya apa jadi? Same mass. Oh, JC yang sama. So maksudnya dia punya P dia, kalau kita tengok kat sini adalah P here is equal to half m v2 square. Okay. Okay, divided by in the same time t, 10 second. Right. So kita boleh guna perbandingan di antara P1 and the P2 here. Jadi kalau kita guna persamaan kat sini, because half mv square, so sorry, v yang ada kat sini, sorry untuk P2 tu dia lain ya, P2 tu dia 2 kali v ya, 2 times v. Okay, kita ada sikit sini, this is not the, kita nak samakan dengan P1 ya. So this is v dia adalah, kita tengok situ 2v ya, 2v, so 2v daripada v yang satu v1 square, 2 kali lebih laju Okay, so kalau kamu compare dua persamaan ini, ataupun kalau kita boleh keluarkan persamaan sini kan, apa boleh kita dapat sini? Half m divided by v1, kita keluarkan v ya, v1, and divided by 10, and this is 2 square, this is 4. Tapi kalau kamu tengok half, this is square, half mv1 square 10, this is equal to p1. Jadi kalau kita samakan kat sini, p2, this is p2 is equal to, because this is equal to, this is equal to p1, so p2 is equal to, sorry, 4 p1. Jadi power untuk kereta yang kedua, P2 tu 4 kali lebih tinggi daripada power untuk kereta yang pertama. So, kelas itu sajalah untuk hari ini. Selesai untuk tutorial yang ke-5. Yang ke-5. Jadi, apa-apa pun kamu cuba dulu. Nanti dalam kelas face to face nanti, kalau ada masalah, okay, nanti kamu boleh tanya ataupun kita boleh bincang. So, kelas, that's all. Itu saja. Okay, jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya nanti. Okay, terima kasih kerana petang-petang pun kamu ada dekat kelas ini masih lagi bertahan. Untuk mereka yang mereka yang belum ada kelas apa semua tu,